OK! 1, 2, 1, 2, testing. Les cheveux emmêlés, ça fait baba, mais c'est correct. On les a replacés. Ensuite, ça. Là, on va espérer que mon micro est un peu meilleur. On va espérer qu'il soit un peu meilleur. Je parle jamais droit de mon micro. Mais bon, on l'a monté un peu, ça va être pas pire. Faut que je continue au clair de lune. Là, on avait démystifié et trouvé un bijou que le monsieur Turner avait volé, qui appartient à un braquage. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. Et voilà. A visit to his pawn shop should tell me more. Et maintenant, on sait qu'on doit aller visiter son magasin parce qu'il faisait partie du vol hellénistique. Et pourquoi pas y aller tout de suite. Prêteur sur gage. La 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 la, viva la vividas. Watson, il reste là? Ok, je vais y aller tout seul. Petite taverne. Ballard Spin. Tabarouette, ça se fait du fun ici? Ok, fait qu'il n'y a rien d'autre. There we go. The door is locked, but I won't try to pick it. There are people directly behind me. Nickel, j'ai la clé. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Et voilà, et voilà. Je ferme la lumière. Je vais rester dans les ombres. Dans les ombres, par ici. Finish the pawn shop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Donc du stock de Crampon. à utiliser, ok. Si tu te souviens de dessus. Vérifiez un peu. C'est lugubre, les rues de l'Angleterre. Un lance-fusil. Beaucoup d'horloges qui cliquetent. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Il va y avoir un registre quelque part. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Oh my god. Aussi facile que ça, le collier il est là. No way. Eh ben. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Interesting. That means that
Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Une lettre. Salut, Kenneth! Je me rappelle quand tu m'as parlé de 3 antiquités grecques, des bijoux en or et des têtes de mouflons. Tu les as toujours, figure-toi que j'ai trouvé un daim huppé qui raffole ses breloques. Il est prêt à régler une petite fortune. Je peux te faire rencontrer cette tirelire sur pattes contre une part du gâteau. Je t'attendrai dimanche soir au carrefour de Great Alley et de Half Moon Street avant le feu d'artifice. Brian Vercotti. Grande preuve, ils devaient se rencontrer. Donc un lance-fusée et un stock d'alchimiste. Flare. Ok. Faut-il que j'ai loupé quelque chose? Très bien. D'accord. Des nouvelles preuves maintenant que j'ai le collier. Ainsi qu'une lettre disant qu'il était pour se rencontrer. On va donc devoir déduire des choses, je pense. Antiquité disparue. Les bijoux de Butler. Kenneth Butler avait un bracelet et peut-être une bague provenant d'une parure antique. Les 5 mouflons de méthylène. Il devait rencontrer Vercotti sur Half Moon Street pour évoquer une transaction. Mobile, le butin. Le crime de Half Moon Street est peut-être lié à la recherche des trésors hellénistiques disparus. M. Turner a ramassé le bracelet juste après le meurtre, mais il manque encore la bague. Leighton Chapman connaissait sa victime et a pu tuer pour un motif personnel. J'ai les deux maintenant. Le motif, ce serait le butin. Pas assez d'indices par contre. Les antiquités, le revolver. Quand Leighton a été appréhendé après le crime de Half Moon Street, il tenait un revolver dont 2 cartouches avaient été tirées. Le témoignage de Leighton selon lequel un homme en veste était présent sur les lieux devient crédible. Les 3 coups de feu prouvent qu'un deuxième revolver a été utilisé. Or, il n'a pas été retrouvé. Leighton dit avoir vu une personne penchée sur un cadavre dès son arrivée sur les lieux. Il s'est emparé d'une arme que tenait le cadavre pour poursuivre cet homme, mais a été aveuglé par le flash du feu d'artifice. D'abord. Les dépositions des témoins et l'arme du crime pointent toutes vers un unique coupable, Leighton Chapman. Ça n'a aucun rapport. Mais ce serait trop simple si ça serait vers lui. Il a été pris dans un énorme bourbier. Parler au brigadier Moreau et déterminer s'il a pu manquer une personne tapie dans l'ombre de Half Moon Street lors du crime. Il y avait donc bien 2 personnes, parce que le pistolet que lui a ramassé a tiré 2 coups. Le troisième coup de feu qui est parti.
Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Pas voler, c'est qu'on ne le voit pas. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Brigadier mort. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Pourquoi nous pourrait échapper à la lumière du brigadier? Donc personne n'aurait pu rester caché. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. D'aller par déduction pour trouver des trucs à faire, c'est quand même bien fait comme truc. Nul ne pouvait rester tapis dans l'ombre de Half Moon puisqu'il suffisait de balayer cette ruelle étroite à l'aide d'une lampe pour en révéler les moindres recoins. Nathan dit avoir vu une personne penchée sur un cadavre dès son arrivée sur les lieux. Il s'est emparé d'une arme qui tenait le cadavre pour poursuivre cet homme. Si l'on postule qu'il y avait une autre personne sur Half Moon Street au moment du crime, elle ne pouvait ni reculer ni avancer. Sa seule issue était de grimper. Reconstitution l'action en simulant l'éclat du feu d'artifice décrit par Nathan et tentons d'escalader le mur. Je comprends. Personne ne pouvait s'échapper. Mais il a dû escalader quelque chose. Nathan est arrivé par ici, right?
It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Le pistolet lance-fusée pour simuler le feu d'artifice et instrument permettant d'escalader, bien évidemment. Ça va être le temps d'aller les chercher. These tools are exactly what I need to climb the wall. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Exactement. Allons limiter. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Ce qui nous montre l'acharnement sur Wiggin. What's my idea? Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. Okay. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Comprends. Bien sûr. Ok, le flash. Voilà, c'est ça. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe.
although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Tabarouette. Pourquoi mon jeu est mort là? Je comprends pas. C'est désagréable. Rien ici. Là ici. Allons donc sur le toit. La fenêtre a été cassée. Eh bien, eh bien, eh bien. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Il est trop brillant, Sherlock, quoi. Des petits poils, là. Bon marché. Fibre noire. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. These shards of glass are from the window above. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Trop fort. Eh ben, maintenant on va aller examiner ça. Donc 2 cadavres et un tueur. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Regardons. Human hair is significantly thinner than the black sample. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. L'énorme poil là est exotique. Un poil noir et épais trouvé sur la veste déchirée. Cette dernière appartenait à un homme qui a vu les lieux du crime avec une remarquable agilité. Un grimpeur confirmé. L'homme qui a vu Leighton Chapman a réussi à s'échapper aux autres moins et fuir Halfmoon Street en escaladant un mur pour pénétrer dans le grenier. L'homme qui s'est enfui après le crime de Halfmoon Street est peut-être un acrobate de cirque. Il est parvenu à escalader un mur de 10 mètres de haut en quelques secondes. Il a abandonné une veste sur laquelle a été trouvé un poil appartenant à un animal exotique de grande taille. La personne que Leighton Chapman décrit dans son témoignage est un peu produit de son imagination, clairement pas. Il était bel et bien existant. Ont été victimes d'un double assassinat perpétré par une seule personne.
Si Turner a entendu un contraste entre les deux coups de feu, c'est qu'ils ont été tirés à différents endroits de Half Moon Street. Un premier isolé. Avec le témoignage de Layton, on sait qu'il avait raison. Donc Layton est innocent, selon lequel le mystérieux individu à la veste aurait participé à la fusillade de Half Moon Street. Isolé, puis deux simultanément juste après. On a retrouvé la troisième balle pourtant. Encore des preuves. Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Épais fil noir provenant d'une veste déchirée trouvée dans le grenier. Il y a toujours la bague qui manque par contre. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Si je me fie à ça, même si j'ai tout, j'ai quand même quelque chose qui me manque. Tout ça c'est bon. Donc devoir retourner explorer. Il y a quelque chose qui manque. Peut-être que les témoignages, si je peux innocenter, Layton en prouvant qu'il était 3. Look here, lad. You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Ha! But he'll be free tonight, 'cause he's innocent. Don't be daft, lad. It's a closed case. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. I suppose that I shall have to move my stool now. Il y a quelque chose que j'ai manqué sous mon œil avisé. Peut-être que il faut vraiment que j'aille voir là-bas pour le dire à Scotland.
Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? Mr. Holmes. Même pas. Oh, c'est la première fois que je suis dans une impasse. Il y avait donc quelque part que j'ai mal regardé. Please believe. Ça voudrait dire qu'il faut que je me fasse peut-être un autre truc. Merde. Aucun rapport. Voyons donc. Bien que coupable de meurtre, Leighton n'est guère que jeune homme naïf. Bien personnel, ça n'a aucun rapport. Mr. Holmes? Il manque la bague. Il manque la bague. Soit elle est débrouillée, soit elle est pas. J'ai le collier, j'ai le bracelet, mais il y aurait une bague aussi parce que dans l'entente, ça parlait de la bague. Pourtant, je vois rien d'autre ici. It looks as Des poils qui appartenaient à un animal exotique. Est-ce que ça se pourrait que je ne sois pas retourné assez souvent à Half Moon Street puis qu'il continue à parler à Wiggin? Ça se pourrait que ce soit très bien ça. Hein? Mr. Constable, why did you become a constable? Why? Because I wanted to serve Her Majesty, that's why. And what about serving the people like us? What? Your sort are the plague of London. Be quiet now. Il aime vraiment pas lui. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes.
Oh, mon jeu s'est bien bugué ici. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. That's why it's better to stay at home at night. This mirror is turned towards Half Moon Street. Such a young man, and already a murderer. Locked. Oui, celui-là à date. Écoute, on va faire ce que je pense. Maintenant qu'il y a des dialogues, c'est peut-être rapport à un moment donné, il va lâcher des quoi que je suis pas supposé entendre ou whatever. Je sais pas trop. Peut-être que j'avais dit genre à devoir y aller plus souvent. Encore. Two lovely black eyes. Oh, what a surprise. Only for telling a man he was wrong. Two lovely black eyes. Oh, I've just about had enough of this. Shut up! It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Il est en train de pogner l'air après lui. Mr. Holmes, Il serait du genre à s'en prendre juste parce que c'est un jeune de la rue. Je pense que je viens de comprendre. En force de l'écœurer. C'est quand même spécial, par exemple, pour faire ça souvent de même. Chance que j'ai pas. Chance que j'ai continué à fouiller. Avoue qu'il y en a un autre. Avoue qu'il y en a un autre. Avoue qu'on y est. Non! Merde! Oh oh. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? It would be my Et c'était tout simplement. Je cherche un indice au bureau. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. My analysis table. It is useful for my work.
This is where I keep my post. My archive. I can always consult with... On peut se fouiller. Ben ouais. Tout est classé. La position des tirs, un homme imaginaire, un double assassinat, une preuve accablante, un motif de Layton. Bien que coupable de meurtre, Layton déguerre le homme naïf et finalement impressionnant sans lui son frère cadet Wilkins se retrouverait livré à lui-même. La peine de Layton en sera léger. Aboychan, c'est déjà une décision personnelle qui a tué un ex-criminel de prison à cause d'une vieille rancœur mérite d'être incarcéré. Non! Dans tous les cas, c'est pas le bon, c'est sûr que c'est pas le bon. Attends, qu'est-ce qui me manque? C'est la première fois que j'ai pas trouvé quelque chose. A map? Il manque un indice qui part. C'est vrai. J'ai oublié que j'avais ça. Mon bestiau de lui. Il est incroyable celui-là. Maison pour vol, Vincent Follet peut-être. Est-ce qu'il y aurait un endroit où j'aurais accès à M. Follet qui est encore incarcéré? That's weird. Mr. Holmes? I'm always wondering what's on your... Mr. Holmes? Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Please believe me, Mr. Holmes? Aïe aïe. Aïe aïe. Wait a minute. Soit il manque quelqu'un à qui j'ai pas parlé, soit il manque quelque chose que j'ai pas trouvé. Il y a de quoi à trouver certain avec le rapport pour les bijoux. Impossible que j'ai juste une note des bijoux. Pas quelqu'un ici qui ait pas vu quelque chose. Les autres on peut pas leur parler. Ça je peux pas y aller. Non. Toi t'es là, t'es non?
C'est vert, ça veut dire que j'ai tout. What? Incroyable. Incroyable celle-là, là. Wow. Les films noirs? Ça a rapport à quoi les films noirs? Locked. T'as rien vu? Non? Locked. Locked. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Such a young man. Locked. Locked. Mr. On pas. That's why it's better to stay at home at night. Brian Vercott. The dead. Est-ce que le jeu a bugué ou... J'arrête de me poser des questions, là. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. The bullet struck his head.
Un comme ça, j'en ai plein. Pourquoi ça me monte rien? Pourquoi il m'en manque un quelque part? Je peux pas croire. Ah! J'avais juste pas mis le... Je suis un peu débile! My God! Bon! Il me semble que je les avais toutes ici. J'ai tellement perdu mon temps. Sorry. La personne aperçue uniquement par Leighton Chapman a fui les lieux du crime en escaladant le mur. C'était un acrobate confirmé. Le criminel a pris une arme sur l'un des cadavres. Bon! Oh my God! Pourtant, c'était ça. Coup de feu simultané. L'acrobate. Le butin. Innocent. Kenneth et eux ont été victimes de double essai par une seule personne en s'entretuant. Ah, j'avais mis ça, je pense. Ok, c'est ça. En s'entretuant, l'une d'eux a disparu. Ok, je viens de comprendre, ben oui. Ok, bon! Ça avance! Ouf! Ah, je commençais à paniquer, là. Il me semble que j'ai tout, là. Wiggins! Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Les éléphants, ça compte tout ça. T'as des petits billets. Ah, finally! Je trouvais que ça avait pas de sens. Il me semble que j'avais pas manqué mes trucs. Même si juste ma déduction était pas bonne. J'avais mal mis mes trucs. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. An elephant! I know it! Duval Brothers, a Yeah, well-known Duval. travelling circus that has currently stopped in London. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Ça continue. Nice. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Garde du cirque. Well. D'accord, alors. On va aller se changer d'habit. Bizarre ça. Est-ce vrai? J'ai créé gratuitement un message de Belle. Ah bon. Pas peut-être quelque chose. Crave, de toute façon, je suis pas. Changer mon linge.
Faut le faire que j'aille dans mon armoire. Pour que finalement, il y a une quête qui me demande de me changer. Quelque chose qui pourrait faire en sorte que je serais artiste. Complet noir. Ouais. Complet vert. Ok. Flamme. Un bandit. Un obro. Un barré. Intérieur. Marin. Informel. Bon, quoi, ce serait quoi, un bandit? Ça ressemble à celui qui me gardait là-bas, en tout cas. Il faut que je change mon... Un chapeau. Des lunettes. Non, peut-être pas les lunettes. Pas payé ça? Un beau déguisement? Puis mécanisable. Mettre un déguisement approprié pour inviter laisser un postiche, un costume populaire et un chapeau devraient convenir. Ah, il était écrit. Attends, mais c'est exactement... C'est ça que j'ai fait? Right? I'd better wear a shabby hat. Ah, ok, un chapeau bas de gamme. Ouais, je comprends, c'est vrai. T'as raison. J'en ai plus normal. Ah, ça pourrait le faire. Ah, ça aussi. Tiens. C'est bon, ça? Il a l'air d'un ouvrier bien basique, là. Hey, voilà! Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Nice! Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show Olé. yourself to Charles Foley. No way! And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Un Foley. Ah ben. So, everything is here just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. Ouais.
There are enough posters to paste across half of London's walls. Rise up and keep rising from lamb into lion. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Oh. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Ah, t'es toi mon dernier à checker. C'est complexe. Coffre-fort protégé. Traumatisme récent. Armée. Revolver bulldog. Assassin. Bague à tête démouflard. Ah oui, il se promène avec lui sur son doigt. Genre, il est bien. Hein, ça va. There you go. I need to find out what's behind this. In the butt. I need...
Quoi, il manquait de quoi exploiter, hein? Que je l'ai ouverte, là, la serrure, là. I need... Non? Avec des frères Duval, c'est un acrobat d'exception qui passe son temps à s'entraîner, mais aussi un homme superstitieux, armé et dangereux que ce son moment, il aime porter les doutes. Ça allait explorer, là, quand même, là. Sherlock Holmes porte un revolver bulldog glissé en travers de la ceinture. Antiquité disparue et la bague. Ah, bon, ben, ça aurait bien que non. Le revolver et la bague antique, ben oui. C'est quoi ces combinaisons-là? Charles Foley porte une bague antique, dernier élément des 5 mouflons de méthylène ainsi qu'un revolver glissé sur la ceinture. C'est la preuve que Charles Foley est notre mystérieux homme à la veste qui s'est enfui avec agilité après le crime de Halfmoon Street. Ouais, effectivement, ça prouve que... Mais là, faut que j'explore le cirque. Ok. Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Hey. Au détenu de Westgate? Fuck. Ah, Vu la Nigel marque sur son from doigt, York. ok? Never heard anything about you. How'd you hear about me? Ah, prison pour vol. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Gosh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Ok. Well. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge.
Avec une campagne compliquée, moi, je trouve. Ah, c'est vrai, je peux tourner avec tout ça. Avec de ce bord-là, ça marche. Non, wait, what? Attends une minute. Ma ligne est là. Ok, ma ligne est là. Si je veux filer avec celle-là, ça va être comme ça. D'accord. Fallait juste que je bouge l'autre. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Hey. Easy. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. What a surprise! Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck.
it might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. The ground floor window is a perfect way to escape the police. This door is a perfect means of escape in an emergency. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. This door... Ok. This chair... This should be used. Bloquer la porte de la cuisine pour pas qu'il s'enfuit par là. A solid rope. The door is now blocked. The door is... This should be... Ok, d'accord. That is quite... This works very well. No one will escape through this window. C'est en train de toutes les piéger. Ouais, c'est comme ça. Il va être capable de s'enfuir. Lui, il est batté, il va pogner un balai. Un marteau. Ok. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Écoute, je suis à Home Alone, là. C'est Home Alone, mon truc. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. A simple, but... Nah. Je vois pas qu'il faut faire des billes dans la cuisine à terre, là. This is the... One One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down.
manque à cette heure-ci. This door is a perfect means of escape in an emergency. Une trappe à terre. Ok. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. À moins que ce soit un acrobate. Watch-toi, mon ami. This hat. Il faut un objet. Je crois comprendre. Un tapis. Un drap. Quelque chose du genre. Pourrait faire amplement l'affaire. Eh ouais. Tapis. This should be useful. Yeah! Home Alone. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Pas de celle-là. Nice. Police! Police! Damn. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you Ouais, doing here? bon frère, Did you écoute. follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Ok. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. What a Don't move, you flimflammer. What a beautiful collection of art. It was thought lost. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Holmes, I had no doubt that you would catch the thieves. One of Foley's companions. He is unconscious. One of Foley's companions. He is unconscious.
trésors et antiquités disparus. Les antiquités découvertes dans le coffre-fort secret du manoir abandonné de Notting Hill constituent la collection des trésors énigmatiques volés en 1885. On la croyait disparue. Yoink. Vengeance de Foley. Charles Foley est l'orchestreur du vol des trésors énigmatiques liés au double assassinat de Halfwood Street. Layton Chapman a été témoin du crime. Charles Foley sera incarcéré pour avoir organisé un vol de grande envergure puisqu'il n'est pas directement coupable de meurtre et sa peine s'en trouvera allégée. Charles Foley a concocté et mis en œuvre une vengeance machiavélique sans oublier le vol de précieux trésors antiques. Il mérite la potence. Il a juste pogné des bijoux qui traînaient à terre, les deux autres se sont tirés dessus comme un câble. Allez, absurde, mais il va faire 7 ans en prison. Charles Foley, you were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweler missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact, so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs, honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street, and all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise.
What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Merry men! Libérez l'Angleterre! When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. Ça va être à Mycroft de le faire s'il vous trouve. Moi, ma job est faite. Je me mêle pas de ça. Ciao en Angleterre, comme ça n'avait jamais arrivé. Wow! So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? A lady? Charles Foley n'échappera pas à la prison. C'est l'orchestreur d'un vol de trésors antiques appartenant au British Museum. En réalité, son groupe a été engagé par les Merrymen qui menaçaient une révolution à Londres. Mais il n'a pas commis directement l'assassinat de Halfmoon Street. Compte tenu de ces circonstances, sa peine peut être allégée. 18 des 18, absoudre. Tadam! Classé. Charitable. Ah, c'est le générique! Yeah! Ouais, c'est quasiment épeurant, ça. Donc charitable.
C'est bon le générique? Bravo! Ah! C'est le fun! Bon jeu. Ah, c'est pas fini. Je peux quitter au carnet. What? C'est ça la fin. Ça tourne en rond comme ça, puis c'est tout. Bon, ben, on se laisse sur une caméra qui tourne autour de Sherlock après avoir résolu plein d'enquêtes. C'était le fun. Très bien fait le jeu.